Welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ලස්සනයිද කියන්න මා නොදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න හන්තානට පායන හඳ ලස්සනයිද කියන්න මා නොදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න අඳුරුලලා වහිනා කල සරස බිබිම දෙමින් අඳුරුලලා වහිනා කල සරස බිබිම දෙමින් කුඩේ යටින් ඔබ යන කල එපා තනිය වැනින් හන්තානට පායන හඳ ලස්සනයිද කියන්න මා නොදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න ලතා මඳුළුවට මනාවි එපා අහක බලන්න ලතා මඳුළුවට මනාවි එපා අහක බලන්න මාගෙන මතකය ගුලි කර මහවැලියට නමන් හන්තානට පායන හඳ ලස්සනයිද කියන්න මා නොදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න හන්තානට පායන හඳ ලස්සනයිද කියන්න මා නොදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න ශ්‍රී ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනීය ඔස්ට්‍රේලියානු ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ 30 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් සහ වෙසක් පුර 15ක පොහොය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන වෙසක් සීල වැඩසටහන බෙරික් සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයේදී 2021 මැයි මාස 29 වෙනි සෙනසුරාදා උදෑසන 8 සිට සවස 4:30 දක්වා පැවැත්වේ. බුද්ධ වන්දනාව සමගින් එදින දවස පුරා ධර්මදේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා සහ භාවනා වැඩසටහන් ඇතුළත්ව සංවිධානය කර තිබෙනවා. සැදැහැති ඔබට මෙත් සිතින් ආරාධනා කරනවා. Give a little love. Saturday the 19th of June at 3 p.m. onwards. 26 Advantage Road, Hyatt. Music by Cloud9. Guest artist Shivanta Vijay Singha. A fundraiser for musicians in Sri Lanka affected by the pandemic. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dear all, today we are going to talk about the nature of a developed mind.
We talk about meditation throughout this discussion, and we didn't talk about what happens if you meditate and what can be the results. This is very important to understand, because by understanding, by knowing what we can experience, what is the nature of a developed mind, you can easily develop the interest to practice more meditation. You can encourage yourself to practice meditation. Mainly, in Buddhist practices, Nibbana, or the enlightenment, is the ultimate goal of meditation. The nature of the mind which reached the level of Nibbana is totally peaceful and serene. I think you have heard about the mental factors. We talk about attachment-based mental factors, anger-based mental factors, and delusion-based mental factors. Person who reached the Nibbana don't have any of this. The person who reached Nibbana do not have attachment-based mental factors, do not have delusion-based mental factors, do not have anger-based mental factors. So the mind is full of peacefulness and full of wisdom. Actually, you can only experience that peace by developing wisdom. It is not just that you concentrate and your mind become peaceful and all the attachment and anger-based mental factors and delusion goes away. No, it works with the wisdom. When you develop wisdom, those mental factors can go away. They eradicate forever. That is Nibbana. But personally, for us, we have simple goals in our life. So I think most of us practice for just to concentrate, just to develop our mind, just to maybe control your anger, just to control your attachments, things like that. So we have simple goals in our life in meditation. So how, when someone develops your mind, how they can achieve such simple goals? What is the nature of that? As I explained before, in every level, it doesn't matter that you reach Nibbana or not, in every level, you have wisdom. Concentration and the insight meditation both help you to develop the wisdom. So in a way, the concentration helps you to calm down and concentrate on the problem, and then to eradicate the matters that make you suffer. And then you experience the peacefulness and sereneness. And also the next level, if you reach the insight meditation level, insight meditation gives you more and more wisdom. Wisdom can help you to understand. So when we consider about the development of our mind, there are two fields. One is concentration, one is insight. How about the concentration help us to develop, and what is the nature of a concentrated mind? You can easily know a concentrated mind is a mind that can focus easily. Especially if you develop qualities, you can concentrate on qualities instead of concentrating about attachments, detachments, and delusions. Mainly attachments, anger, and delusions. So then you can divert your mind, because you have the control now. You can divert your mind from those unwholesome mental factors and focus on a wholesome mental fact. In a simple way, if you learn about the sadness and happiness, when you practice concentration, when you practice those qualities, you can bring your mind from the sadness or the anger-based mental factors to happiness or compassion-based mental factors. So you can divert your mind, you can direct your mind into any condition if you have the control, if you have the concentration. But the insight meditation work in a different way. Insight meditation allow you to understand. Insight meditation allow you to bring your wisdom up. So the wisdom is very important when you practice this. So the approach is different. There you understand the reality. There you recognize the reality. So the mind, the person who have the insightful mind, developed mind, understand the nature of the world. So let me give an example. Person who concentrate, when someone blame you, normally you develop anger. But the person who concentrate, person who can concentrate, he can concentrate about the blame. He can concentrate, the blame is just some sound that someone is blaming you. And then you can practice loving kindness that you have developed. You can divert your mind from listening to that or being angry based on those words. You can direct your mind to be happy, be calm, and radiate the compassion and kindness to the person who blame you. Simple. In the insight meditation, it's different.
inside meditation, what we happen, we recognize when someone blames us, we recognize that he's blaming just by using words. Those are just sound. I'm the person who convert them by using a language. The sound is a bad word. The sound is a blaming word. So you develop anger based on that. And then also about the non-selfness condition. If someone blame you, you can think about it. He's blaming me, but I can't control myself. I'm not myself. So then if I'm not myself, someone blame you, doesn't matter. So you can just let it go easily. And if someone else blame you, you can just focus, those are just sounds. I'm the one who developed all the concepts and taking that and making that personal. So you can just let it go in that way. So inside meditation mainly help you to let things go and focus on the reality. And concentration meditation helps you to concentrate on the part that you practice and develop the quality. So this is a nature of a developed mind. So developed mind is a very relaxed mind and a peaceful mind. And mind can easily train on any matter. So that is why meditation is very important for us. And also, we have a lot of examples. If you like to read, you can read the characteristics of the Arahantas and Lord Buddha and look at their nature. Look at those stories that when people blame them, when people complain about matters, Lord Buddha never hesitate. So it's really a good quality. A developed mind never hesitate. Developed mind always focus on the important mental factors and keep that mental factors there. So developed mind can easily practice without any hesitation. When someone blame you, if someone complain, don't worry about it. You can just easily let it go because you are maintaining a good discipline. So then developed mind can have all these disciplines and all these qualities. This is very important for us to understand the reality. So this is a simple example and simple explanation about the nature of a developed mind. I think I just explained a glimpse of all this information. It's not the entire explanation. It's a huge and vast subject if you want to know the nature of an enlightened person, nature of a developed mind. So later in the future discussions, maybe we will be able to explain you all these important mental factors and nature of a developed mind. And until that, I would like to share this meditative stage with you. Practice this meditation very well and try to develop this meditation very well and experience those wonderful mental factors by developing meditation. May all of you be happy, healthy, peaceful and content and reach the ultimate bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. ආයුබෝවන්
සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. කොවිඩ් එන්නත ජනතාවට ලබා දීම සහ ගෙන්වීම වේගවත් කරන්නයි ජනපති උපදෙස් දෙයි. කුමන අභියෝග ආවත් සංවර්ධන වැඩසටහන් අඩපණ නොකරන බව අගමැති කියයි. අවශ්‍ය වුවහොත් රට වසා තැබීමට වුවද සිදුවිය හැකි. කොවිඩ් රෝගීන්ට නිවෙස් තුළදීම ප්‍රතිකාර කිරීමට අවධානය. අගමැති ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මුලසුනද. කොවිඩ් එන්නත ජනතාවට ලබා දීම සහ ගෙන්වීම යන පියවර දෙකම වේගවත් කරන්නයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. කෙටි කාලයක් තුළ කළ හැකි උපරිමයෙන් එන්නත් ලබා දීම කළ යුතු බව දෛනිකව රැස්වෙන කොවිඩ් කමිටුව සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිතුමා මේ බව අවධාරණය කළා. රෝගය පැතිර යාමට බොහෝ සෙයින් පාදක වන බස්නාහිර පළාත කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් එන්නත ලබා දීම පසුගිය දා සිට ආරම්භ කෙරුණා. චීනෙන් ලැබුණු සයිනෝෆාම් එන්නත් ලක්ෂ 6ක් මේ වන විටත් සෞඛ්‍ය අංශය සතු වෙනවා. රටවල් 51ක මිලියන 55කට අධික පිරිසකට සයිනෝෆාම් එන්නත සාර්ථකව ලබා දී තිබෙනවා. එම රටවල සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කර එම එන්නත කඩිනමින් ලබා දීමට ඇති හැකියාව සොයා බලන්නයි ජනාධිපතිතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබුවා. පළමු එන්නත ලබාගත් පිරිසට ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නතෙහි දෙවනි මාත්‍රාව දීම සිදු කෙරමින් පවතිනවා. ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නත් අතිරික්තයක් ඇති රටවලින් එන්නත් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සාකච්ඡා මේ වන විටත් සිදු කරමින් තිබෙනවා. ආසාදිතයන් හඳුනාගත් ප්‍රදේශ වසා දමමින් සහ සීමා පනවමින් රෝගය පැතිර යාම වැළැක්වීමට උපරිම පියවරගෙන ඇති බව නිලධාරීහු පෙන්වා දුන්නා. සියලු රෝහල්වල පහසුකම් අවශ්‍ය මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාමට පියවරගෙන තිබෙනවා. රෝගය පැතිර යාම වැළැක්වීමට ගෙන ඇති පියවර සාර්ථක කර ගැනීමට ජනතාවගේ සහායද අත්‍යවශ්‍ය බව නිලධාරීහු පවසනවා. රටක් ලෙස එකට අත්වැල් බඳ ගනිමින් මෙම අභියෝගාත්මක කාලයට මුහුණ දිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. කුමන දුෂ්කරතා හමුවේ වුවද රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය නතර නොකරන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ. රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සමාරම්භක උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු මෙම අදහස් පළ කළා. අපි දන්නවා සබරගමුව පළාතේ ජනතාවට ඉතා සමීප රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේ ආරම්භක අවස්ථාවට එක්වන්ට ලැබීම ඉතාම සතුටු කාරණයක්. මම හිතන්නේ අපි මේ ආරම්භ කරන්නේ ලංකාවේ 7 වෙනි අධිවේගී මාර්ගය. එදා මට මතකයි අධිවේගී මාර්ග හදන්න පටන් ගත්ත කාලේ. ගත මුල් කාලේ ඉඳලා සබරගමුවේ අපේ ආදරණීය ජනතාව රත්නපුරේට අධිවේගී මාර්ගයක් හදන්නේ කවදද කියලා අපෙන් ඇහුවා. ඒ අය ගැන අවධානය යොමු කරලා රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ ආරම්භ කරන්න අපි සැලසුම් කරලා තිබුණේ මම හිතන්නේ 2014 වර්ෂයේදී. එදා අපි ඒ වෙනුවෙන් සියලු සැලසුම් සකස් කරලා අවසන් කරලා තිබුණේ. මුත් වැඩ ආරම්භ කරන්න කලින් මැතිවරණේ පරාජය වෙලා අපිට ගෙදර යන්න වුණා. හැබැයි අපි හිතුවා බලයට ආපු ඒ ආණ්ඩුව රටේ සංවර්ධනය අපි නවත්තපු තැනින් පටන් ගනී කියලා අපි හිතුවා. ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වුවහොත් රට වසා තැබීමට වුවද සිදුවිය හැකි බව වසංගත හා කොවිඩ් රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසනවා. රටේ පවතින වසංගත තත්ත්වය අධ්‍යයනය කර තීන්දුව තීරණ ගන්නා බවයි කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය කියා සිටියේ. චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනෝෆාම් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. මාධ්‍ය අමතමින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ටෙඩ්රෝස් ගේබ්‍රියාසිස් පැවසුවේ එම එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන් බවයි. මේ අතර චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු සයිනෝෆාම් කොවිඩ් එන්නත් ආසාදිතයන් බහුල ප්‍රදේශ තෝරාගෙන ජනතාවට ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා.
සොයිසා කාන්තාරෝහලේදී COVID-19 ආසාදිත බිලිඳුන් 70 දෙනෙකු පමණ මේ වන විට උපත ලබා ඇති බව නව ජන්ම ලදරුවන් පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින් ගම ඇතිගේ මහතා කියා සිටිනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ එම සියලු බිලිඳුන් වෙන්ව ආරක්ෂා සහිතව රැකබලා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවයි. පසුගිය දින 14 තුළ ඉන්දියාවේ සංචාරය කළ කිසිදු ගුවන් මගියෙකුට ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩ බැසීමට ඉඩ නොදීමට තීරණය කළ බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා පැවසුවා. සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් සමාගම්වලට ඒ බව දැනුම් දී තිබෙනවා. අනුරාධපුර නව බස් නැවතුම්පොළ අසල පිහිටා ඇති පෞද්ගලික බැංකුවක ATM යන්ත්‍රයක තැන්පත් කිරීමට ගෙනා මුදල් කොල්ල කෑමට උත්සාහගෙන තිබෙනවා. එම මුදල් තැන්පත් කිරීමට ගෙන යාමේදී යතුරු පැදියකින් පැමිණි දෙදෙනෙකු මිරිස්කුඩු ගසා එම මුදල් සොරකම් කිරීමට උත්සාහ දරා තිබුණා. මංකොල්ල කෑමට පැමිණි අවස්ථාවේ බැංකුව සතුව රුපියල් කෝටි 4කට ආසන්න මුදලක් තිබී ඇතැයිද වාර්තා වෙනවා. එම මුදල සොරා ගැනීමට යාමේදී බැංකුවේ ආරක්ෂක නිලධාරීන්, බැංකු නිලධාරීන් සහ සැකකරුවන් දෙදෙනා අතර පොරබැදීමක් සිදුව තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එලෙස දෙපිරිස අතර පොරබැදීම සිදුවන අතරතුර වෙඩි හුවමාරුවක්ද සිදු වී ඇති අතර එහිදී සැකකරුවන් මුදල් සොරා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් පලා ගොස් ඇති බවයි. එම සිද්ධිය සිදුවන ආකාරය අසල සවිකර තිබූ CCTV කැමරාවක සටහන් වී තිබුණා. කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම තීන්දුව ලබන 18 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි කතානායකවරයා පැවසුවේ. මේ අතර ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නීතිමය ගැටලුවක් නොමැති බව නීතිපතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදීද වාද විවාද ඇති වුණා. ඔබතුමා මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක්ව රඳවගෙන ඉඳිද්දී ඇමතිතුමා මේ සභාවේ නැගිටලා කියනවා නම් මම නියෝග දීලා තියෙනවා එයාව ගේන්න එපයි කියලා. එහෙම කොහොමද බලයක් එතුමාට ලැබුණේ? ඔබතුමා ඒක ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි බරපතල ප්‍රකාශයක්. හරි. බොහොම ස්තුතියි. හරි. ඔව් ඇමතිතුමා ප්‍රකාශය කරන්න. ගරු කතානායකතුමනි මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රැඳුම් නියෝග මත සිටින කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙකුට ඒ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වන තෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න එපා. ඒක මම ඉල්ලීමක් කළේ. මොකද ඔබතුමාලා නෙමෙයි මහජන ආරක්ෂා පිළිබඳ වග කියන්නේ මම සරත් ෆොන්සේකා මන්ත්‍රීවරයා නෙමෙයි. සරත් මන්ත්‍රීවරයාට මහජන ආරක්ෂාව ගැන කිසිම තැකීමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මහජන ආරක්ෂාව ගැන වග කියන්නේ මම. ඒක නිසා මම ඔබතුමාගේ ඉල්ලා සිටිනවා විමර්ශන කටයුතු ඉවරන තෙක්. මොකද CID නිලධාරීන්ට ඕන විදිහට මන්ත්‍රීවරු අත්අඩංගුවට ගන්නේ නැහැ. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්න යම්කිසි හේතු තියෙනවා පමණයි. ඒ කියන්නේ රැඳුම් නියෝග මත රඳවාගෙන සිටින්න හේතු තියෙනවා පමණයි අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒ කියන්නේ සුමන්ත්‍රණ මන්ත්‍රීවරු කියන විදිහටවත් මේ ෆොන්සේක මන්ත්‍රීතුමා කියන විදිහට අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කතානායකතුමනි මේ විමර්ශන කටයුතු වලට බලපානවා නම් අපිට ජාතික ආරක්ෂාවයි ඒක ගේන්න බයි කියලා තමයි ඉල්ලා සිටින්නේ. හරි. ඔව් හර්ෂවන්තුමා ඉක්මනට කතා කරන්න. ගරු කතානායකතුමා මේ රටේ නීතිය තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ. මේ ඇමති කෙනෙක්ට ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඇමතිතුමා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ රටේ මූලික නීතිය හදන්නේ මෙතන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. එතුමාට ඕන නම් ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරලා මේ නීතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතුමාට එහෙම කතා කරන්න මෙතන අයිතියක් නැහැ කියන එක ඔබට බොහොම ගෞරවයෙන් දක්වනවා. ඒක ඔබතුමාගේ මතය. ඔව් මරික්කාර් මන්තුමා. පොයින්ට් කතානායකතුමා දැන් පාස් පීරිදා කොමිෂන් වාර්තාවෙන් රිෂාඩ් බදුරුදීන් මන්ත්‍රීතුමා සම්බන්ධව නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. එතුමා සම්බන්ධව ඒක කරා නම් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් එතුමා ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ නම් එතුමාට නඩු දාලා හිරේ දාන්න. මොකද පාස්පු බෝම්බකරුවන්ට මේ මරණ දඬුවම දෙන්න ඕනේ. හැබැයි മന്ത്രിවරයෙක්ගේ අයිතිවාසිකම් මෙතුමාට ඕන විදියට ඇමතිට ඕන විදියට කරන්න බෑ. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධිපතිවරුන්ගේ මුලසුනට පත් වූ බව අගමැති කාර්යාලය පවසනවා.
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ 54 වැනි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම පැවති අතර එහිදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2021-2022 වර්ෂය සඳහා එහි අධිපතිවරුන්ගේ මුලසුනට පත් වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධිපති ධූරය දරමින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවති වාර්ෂික මහා සභාවට සහභාගී වුණා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ 55 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම ලබන වසරේදී කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් සයිනෝෆාම් එන්නත ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයින්ට ලබා දීමේදී කොරෝනා ආසාදිතයින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන ග්‍රාම සේවා වසම්වල පුද්ගලයින්ට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. කරන ලද කරුණු විමසීමකදී ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපයීම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසුවේ ලබන සතියේ සිට එම එන්නත ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයින්ට ලබා දීමට ආරම්භ කරන බවයි. මේ අතර චීනයේ නිෂ්පාදිත සයිනෝෆාම් එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඊයේ අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඒ අනුව බටහිර නොවන රටක සංවර්ධනය කළ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමි වූ පළමු කොවිඩ් එන්නත බවට සයිනෝෆාම් එන්නත පත් වුණා. මේ දක්වා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමැතිය හිමිව තිබුණේ ෆයිසර්, ඇස්ට්‍රාසෙනිකා, ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් සහ මොඩර්නා යන එන්නත් සඳහායි. ලබන ජූලි මාසය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයින් මිලියන 3කට පමණ කොවිඩ් එන්නත් ලබා දීමට දැන් හැකියාව පවතින බව රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන පවසනවා. කරන ලද කරුණු විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ එළඹෙන ජූලි මාසය වන විට එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 9ක් ලබා දීමට හැකි බව ෆයිසර් ආයතනය තහවුරු කළ බවයි. මේ සමගින් අද නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466692999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Halfway up, covered by an overhang, are a stretch of wall paintings or frescoes. These paintings of females would have once covered the entire western wall, totaling around 500. Some believe they are the ladies of the king, whilst others think they are taking part in religious activity. Although now only 18 remain, they are all left in remarkable condition and act as a good break during the walk.
just before the summit, lies the remains of what was once an enormous gateway to the palace. A giant pair of lion's paws carved into the bedrock are all that remain, since the upper body was destroyed. It is because of this lion that the palace was named Sigiriya. The term Sigiriya originates from the word Singagiri, which means Lion Rock. Once you have passed through the lion's paws, the summit is tantalizingly close, and it certainly doesn't disappoint. ආයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනෙන් පසුගිය සතියකදී අපි ඔබට කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයෙන් ඉටුවන විවිධ සේවාවන් ගැන කතා කළා. ඉතින් අපිට ලොකු ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණයක් අපේ ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාවගෙන් ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසාම අපි හිතුවා කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයෙන් සිදුවන තවත් සේවාවන් සහ ඔබට ලබාගත හැකි විවිධ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අදත් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයේ කොන්සල් ජෙනරල් තුමා වශයෙන් කටයුතු කරන කපිල ෆොන්සේකා මහතාත් ඒ වගේම කොන්සල් වරිය වශයෙන් කටයුතු කරන ඩයනා පෙරා මහත්මියත්. මුලින්ම ඔබ දෙපළව අපි ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. කොන්සල් ජෙනරල් තුමනි මුලින්ම අපිට පැහැදිලි කරන්න මේ කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලය පිහිටුවලා කොච්චර කාලයක් වෙනවද මේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තේ මොන වගේ සේවාවන්ද කෙටියෙන්ම අපිට කිව්වොත් සපයන්නේ කියලා? ඔව් කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලය පිහිටවලා තියෙන්නේ 2013 වර්ෂයේ. එදා ඉඳලා මේ වෙනකන් අපි එකම තැනක තියෙන්නේ ක්වීන්ස් රෝඩ් එකේ නම්බර් 1 කියන මේ සෙන්ට් කිල්ඩා රෝඩ් ටවර්ස් කියන බිල්ඩින් එකේ මෙල්බර්න් වල. ඉතින් අපේ කාර්යාලය කැන්බරා වල තියෙන මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට සහ සිඩ්නි වල තියෙන කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයට අමතරව තියෙන තුන්වෙනි කාර්යාලය තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝජනය කරමින්. ඒතර ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙනුයි අපි පෙනී ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකා රජයේ කටයුතු ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මේ වික්ටෝරියා දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා සහ තස්මේනියා ප්‍රාන්තවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කිරීම තමයි අපේ ප්‍රධානම කාර්යයක් වෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම ඇහුවොත් වික්ටෝරියාවේ ටැස්මේනියා සහ සවුත් ඕස්ට්‍රේලියා කියන ප්‍රාන්තවල ඉන්න අයට ඒ කියන්නේ හයි කමිෂන් එකට කැන්බරා වලට යන්න ඕනේ නැහැ ඒ කාර්යයන් කරගන්න දැන්. කොහෙත්ම නැහැ. 2013 දක්වා යන්න වුණා නම් 2013න් පස්සේ මේ වෙනකන් ඒ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපට බලය පැවරිලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රාන්ත තුන වික්ටෝරියා, දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා සහ ටැස්මේනියා ප්‍රාන්ත තුනේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් ගමන් බලපත්‍ර ලබා දීම, උපැන්න සහතික ලබා දීම, ඒ වාගේ විශාල කටයුතු ප්‍රමාණයක් ඉෂ්ට කිරීමට. හොඳයි. අපි කැමති ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර දැනගන්න කොන්සල්වරියකින් දැන් මේ මොන හරි ගමන් බලපත්‍රයක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම birth registration ඔය මොනම සම්බන්ධයෙන් හෝ අයදුම් පතක් ඉදිරිපත් කරන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට මේ රටේ ජීවත් වෙන අවශ්‍ය නම් කොහොමද උන්නේ කරන්නේ? ඔව්. මුලින්ම මම කියන්න කැමති අයදුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් අපේ කාර්යාලයට එනවනම් මුලින්ම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න ඕනේ අපේ වෙබ් අඩවිය හරහා. එතකොට ඒකට කන්ෆර්මේෂන් එකක් වගේම ඊමේල් එකකින් යනවා ඒ අයදුම්කරුට. ඒ වගේම රිමයින්ඩර් එකක් පැය 48කට කලින් එයාට අයදුම්කරුට අපි දැනුම් දෙනවා. ඉතින් මම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි මේක අහගෙන ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවගෙන් ඒ අපොයින්ට්මන්ට් එක භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා අපිට ඊමේල් පණිවිඩයකින්ම දැනුම් දෙන්න. එතකොට ඒ වෙලාව වෙන කෙනෙකුට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ අයදුම් කරන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරනවා නම් තැපැල් මගින් අයදුම් පත්‍ර දෙන්නත් පුළුවන්. අපේ කාර්යාලයට ආවොත් කන්සියුලර් කවුළුවට ඇවිල්ලා අයදුම් පත්‍ර බාර දෙන්නත් පුළුවන්. අපේ වෙබ් අඩවියේ කන්සියුලර් සේවාවන් සඳහා එක පිටු වෙන්වෙන්ව සඳහන් වෙනවා. වෙබ් පේජස් වෙන වෙනම තියෙනවා. එතකොට මේ වෙබ් පේජස් වලට ගියොත් එක සේවාවන් ලබා ගන්න අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්නේ තැපැල් මගින්ද එහෙමත් නැත්නම් කන්සියුලර් කාර්යාලයට ඇවිල්ලාද එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රම දෙකටම කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන සඳහන් වෙනවා. මමත් ඒ ගැන ඉස්සරහට මේ එක සේවාවන් ගැන කියනකොට වෙන වෙනමත් පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණයක් කියනවා නම් ගමන් බලපත්‍රයක් අයදුම් කරන්න
ක්‍රම දෙකටම කරන්න පුළුවන්. තැපැල් මගින් එවන්නත් පුළුවන්, කාර්යාලයට එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ද්විත්ව පුරවැසිභාවය එහෙම නැත්නම් ඩුවල් සිටිසන්ෂිප් එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් කාර්යාලයට එන එක අත්‍යවශ්‍යයි. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කෙනෙක්ට එහෙම එන්න පුළුවන්. ටැස්මේනියාවේ හෝ එහෙම නැත්නම් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න කෙනෙක් ආයුධම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද? අපි කැමති ඒ ගැන කොන්සල් ජෙනරල්තුමාගෙන් දැනගන්න. දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ අපේ ඉන්නවා ගරු කොන්සල්වරයෙක්, ඔනරරි කොන්සල්වරයෙක් ඩොක්ටර් චරිත පෙරේරා. එතුමා හරහා අපිට ඒ ආයුධම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතුමා ළඟට ගිහිල්ලා මේ ආයුධම් පත්‍ර අත්සන් කිරීම කරන්න පුළුවන් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් ඇතුළු ප්‍රදේශවල වාසය කරන අයට. තස්මේනියාවේ තවමත් අපිට ගරු කොන්සල්වරයෙක්වත් නැහැ. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම කාරණයකට අවාසනාවකට උන්ට එන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද සමහර කටයුතු උදාහරණයකට ඩුවල් සිටිසන්ෂිප් එක වගේ දෙයක් ඇවිල්ලා ඒ ආයුධම්පත බාර දිය යුතුයි. මම හිතන්නේ අපිට ඒක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ඇරෙන්න ඉතිරි දේවල් තැපැල් මගින් එවන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තොරතුරු ඇත්තටම අපේ වෙබ් අඩවියේ විස්තර සහිතව තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඔවුන්ටත් ටැස්මේනියාවේ ඉන්න අයටත් මේ ප්‍රාන්තයට එන්නේ නැතුව ඒ සේවාවන් කරන්න කටයුතු සලස්වන ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙනවද? එහෙම පුළුවන් වෙනවා නම් අපි තාම කැමති. අපි බලමු අපිට මොනවද ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔවුන් ඒ සඳහා ගෙවීම් කරන්නේ කොහොමද? ගෙවීම් කිරීමේදී ආයුධම් පත්‍රවලට ගෙවීම් කිරීම කරන්න පුළුවනි අපේ කාර්යාලයට පැමිණෙනවා නම් මේ ගිය අවුරුද්දේ අග වෙතර වෙනකන් තිබුණේ ඇත්තටම මුදල්ම අරගෙන එන්න ඕනේ. අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රබල ඉල්ලීම අපිට තිබුණා මේක බොහොම අමාරුයි, කරදරයි. ඒ නිසා ඇයි කාඩ් වලින් ගෙවන්න බැරි කියන එක. ඉතින් දැන් මම සතුටුයි කියන්න ඩෙබිට් කාඩ් මගින් ගෙවන්න පුළුවනි අපේ කන්තෝරුවට ආවහම අපේ කවුන්ටර් එකේදී. ඒ වගේම එන්නේ නැතිව ආයුධම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන අයට මනි ඕඩර් එකක් මගින් අපිට එවන්න පුළුවනි, ගෙවීම් කරන්න පුළුවනි. හොඳයි. දැන් ඕනේ ගෙවීම් කරලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ මොන හරි ලේඛන පාස්පෝර්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක, ඒ දේවල් ඔවුන් නැවත ලබා ගන්නේ කොහොමද? අපි ඔවුන්ට ඒක ලබා දෙන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඔවුන්ට ඇවිල්ලා අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි අපේ තියෙන ඒ අපොයින්ට්මන්ට්ස් ගන්න, ඒ කාල වේලාව වෙන් කරගන්න එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි ගමන් බලපත්‍රයක් හෝ යමක් අපි නිකුත් කිරීමට අපි වෙලාවල් වෙන් කරලා තියෙනවා. උදේ අපි කවුන්ටරය ඕපන් කරන්න කලින් වෙලාව 9:15 සිට 9:30 දක්වා වෙලාව. ඒ වගේම කවුන්ටරය වසා දැමුවට පසුව 1:30 සිට 1:45 දක්වාත් ඒ වෙලාවල් දෙක අපි නිකුත් කරනවා අපේ කන්තෝරුවෙන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඒ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය දේවල් අරන් ආවහම. එහෙම නැතිනම් අපිට ගමන් බලපත්‍රයක් වගේ දෙයක් අලුත් එකක් හමු වුණාම අපි ඒ අයදුම්කරුවන්ට අපි ඊමේල් එකක් මගින් දැනුම් දෙනවා. ඒ ඔවුන් ලබා ගන්න කැමති කොහොමද මේක කියන එක. තැපැල් මගින් ලබා ගැනීමට කැමති අයට අපි තැපැලෙන් ඒක යවනවා. හොඳයි. කොන්සල්වරිය, දැන් අපිට කියන්න දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිදුවන උපතක් හෝ මරණයක් ඔබලයි කාර්යාලය හරහා ලියාපදිංචි කරන්නේ කොහොමද කියලා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්? මම මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නම් බර්ත් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් කොහොමද අපේ කාර්යාලය හරහා කරන්නේ කියලා. අවුරුදු 22කට වැඩි අපේ බල සීමාව, ඒ කියන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ වික්ටෝරියා, දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා, තස්මේනියා කියන ප්‍රාන්තවල සිටින දරුවෙකුගේ උපතක් අපේ කාර්යාලය හරහා ලියාපදිංචි කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ වෙබ් පිටුවේ ඒ සියලුම විස්තර සඳහන් වෙනවා. ඒතර විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරන්න කැමතියි අපි අලුත් සේවාවක් අඳුන්වලා දුන්නා මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා. අවුරුද්දක් ඇතුළත අපේ කාර්යාලය හරහා යම්කිසි දෙමව්පියෙක්ට තම දරුවන්ගේ උපත ලියාපදිංචි කිරීම අවශ්‍යයි නම් අපේ කාර්යාලයට එනවනම් අපි එදිනම උපැන්න සහතිකය ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඒක ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පිටරටවල තියෙන කිහිපයක විතරයි මේ එදිනම ලබා දෙන සේවාව තියෙන්නේ. ඉතින් කියන්න සතුටුයි අපේ මෙල්බර්න් කන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයේත් ඒ සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔය කියන්නේ අවුරුද්දට කලින් දරුවව බර්ත් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කළොත් මෙල්බර්න් කාර්යාලයේ එදා දවස ඇතුළතම උපැන්න සහතිකය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. මොකද ඒකට හේතුව අවුරුද්දකට වැඩි උපතක් නම් අපි ලංකාවෙන් අනුමැතියක් ලබා ගන්න ඕනේ ඒක උපත ලියාපදිංචි කරන්න සඳහා. එතකොට මේ දරුවට ඕස්ට්‍රේලියානු උපැන්න සහතිකයක් පමණක් තිබීම ප්‍රමාණවත් නැද්ද?
ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම. ගොඩක් දෙමව්පියෝ අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. සමහරු හිතනවා මේ ඕස්ට්‍රේලියානු උප්පැන්න සහතිකේ තිබුණාම ඒක ඇති කියලා. හැබැයි ඒක මදි කියලා කියන්න හේතුව තමයි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය ලැබෙන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ උප්පැන්න සහතිකයක් නැත්තම්. එතකොට මේ පුරවැසි සහතිකය නැතුව දරුවෙක් දෙමව්පියොත් එක්ක ලංකාවට යනවා නම් ඒ දරුවට වීසා ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවේ උප්පැන්න සහතිකයක් තිබීම අනිවාර්යයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් ලංකාවේ ශිෂ්‍යයෝ ගත්තොත් එහෙම. ඒගොල්ලන් වීසා කැටගරි මාරු කරනකොට ට්‍රැවල් ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට ගියාම කියනවා දරුවටත් පාස්පෝර්ට් එකක් ඕනි කියලා. හැබැයි ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න බැහැ දරුවෙක්ට උප්පැන්න සහතිකයක් නැතුව. ඒ නිසා ලංකාවේ උප්පැන්න සහතිකයක් තියෙන එකත් වැදගත්. අද වැඩසටහන වගේම ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරල් කාර්යාලයෙන් ඔබට ලබාගත හැකි විවිධ සේවාවන් පිළිබඳව කතා කරන්න ඉදිරියේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබට කොන්සල් ජනරල් කාර්යාලයෙන් ලබාගත හැකි සේවාවන් පිළිබඳව ඔබට මොනියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ දෙපළගෙන් දැන ගැනීමට ඉදිරි සතිවලදීත් ඔබට පුළුවන් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන් ඍජුවම අපි කලින් සඳහන් කළ කොන්සල් ජනරල් කාර්යාලයේ ඒ ඊමේල් වෙබ් අඩවියට හෝ එහෙම නැත්නම් ඊමේල් ලිපිනයට. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් Sri Lanka Morning Show @gmail.com කියන අපේ ඊමේල් ලිපිනයට ඔබගේ ප්‍රශ්න කල්තියා යොමු කරන්නට. ඉතින් මෙවැනි වැඩසටහනකින් නැවතත් ඔබව හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466692999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Hi everyone, I'm Norleen Hunter, greeting you from Colombo. It's good to be back with you once again on the Sri Lanka Morning Show. Today I bring you a special program which focuses particularly on Sri Lankan Western musicians and the very adverse effects they are experiencing due to the COVID-19 pandemic. With this in mind, the Western Musicians Association has come together to organize a virtual musical extravaganza in an effort to alleviate the hardship of these musicians. Today, I speak with certain members of the WMA to highlight the concert, the plight of the musicians, and to give you the good news that you can play a major role in assisting our musicians who brighten up your lives with their music. Let's first meet the current president of the WMA, Fabian Bonnie Paul. Bonnie, welcome to the program. Good morning, Noeline, and thank you very much for having me on your show. What was the reason for the WMA to organize a virtual concert of this nature? So the reason behind this whole virtual concept is because the whole world is hitting by this COVID pandemic. So it was the same for us, and our livelihood was disturbed. We lost work. We have no way moving forward or back. So therefore we thought the best way to reach
our audience and also to keep ourselves positive is going virtual. So we decided to have a virtual concert to raise funds for the musician here in Sri Lanka. How will the donations be utilized to benefit these needy musicians? Good question, because we actually, as EXCO, have a mechanism because we are approaching sponsors to sponsor our cost and the show, and we are approaching donors who can give donations, like from associations. They can come a step forward and help us out. In the meantime, people who wish to contribute through our payment gateway. So how the mechanism works is like the sponsorship money will be utilized to cover the cost and pay all the musicians, artists. Plus, if we have excess money, so we will be utilizing that in our future events. But the money that will be contributed through our payment gateway, that is WMA payment gateway, so that money will be utilized to help the needy families who are affected by COVID. So we will be utilizing that money to support the families. A good idea indeed to help these musicians. But how will you identify them as needy musicians? You know, WMA, we are a small community. We have about 350 plus members who are registered with us. So we have created a few threads. That is to communicate with all our registered members is one, and we have a band leaders thread separately where we discuss business and moving forward. That thread is there, and we have a general thread, that is we communicate with all the musicians, all the Western musicians, regardless whether they are members or non-members. So we communicate with them. So therefore, if a musician is in need, if somebody is infected, so if he's performing for a band, the band leader would know. So we will be sending a message through our general thread, and we will be sending a message through the band leader thread. So we are musicians, we communicate. So therefore, reaching out to them is pretty much easy for us. So we are all ready and geared up to help the industry to develop. So we seek your help, and we want you to watch this concert, and whatever that you could donate, maybe $1, maybe $2, So please do so, because in return, we're going to put up an absolutely fabulous show for Australia. So looking forward in seeing you. And Noelin, thank you so much for having me in your show. So I want to thank you for all the help. So thank you very much, everyone. See you soon. Thank you, Bonnie, for your input. And now let's watch Bonnie in action as he lends his gravelly voice to this hit from Journey, Don't Stop Believing. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised inside this world. He took the midnight train going anywhere. Well, that was Bonnie giving us a taste of his super vocal skills together with his band Crossroads. And now we meet another singer with loads of appeal who's at the helm of Misty. Yes, Rajitha Rupasinghe, who's a vice president of the WMA. Rajitha, being a musician yourself, tell me how the pandemic, with the restrictions associated with it, have affected our Western musicians in Sri Lanka. Hi Noeline, first and foremost, thank you Channel 31 Australia, and to you Noeline for promoting this virtual event organized by the WMA, and it's happening on the 16th of May. We are kind of stranded at the moment. It's going to get worse, I believe, but so the musicians are absolutely, we are stranded. So, sad situation. Well, we don't, what we can only think of is, organizing an event like this and to contribute and generate some funds and give it to the needy ones. Rajitha, this virtual concert has been very appropriately, I think, titled That's What Friends Are For. And it has also been called Episode 1. Does this mean that you are organizing more concerts of this nature in the future?
So why we say episode 1? Because as you may know that when this pandemic hit Sri Lanka, as musicians, as an association, what we did was, giving some dry rations along with Manusat Derana, and our very own Chandani Hettiarachi came on board and initiated this 2WMA. So thank you for that. And then thereafter, we managed to get a relief loan, to WMA with the help of the government and People's Bank. And then we didn't stop there. Then our third project was to, distribute some food vouchers from a leading supermarket. So we managed to do that as well. So that's why we say episode 1. So because if this continues, this is definitely going to be another episode of in a form of a virtual concert, so that we can collect some more money and give it to the much needed to our fellow brothers and sisters. Crackling rosy, get on board. You're gonna ride till there ain't no more to go. Take it slow. Lord, don't you know? Have me a time with the cold man's lady, hitching on the twilight train. Ain't nothing there to take along. Maybe a song to sing what I want. No need to say please, but a man for a happy tone. Rajita in his own inimitable style, Crackling Rosie. It's my pleasure now to bring on a legendary musician who has a heart for musicians and is always ready to lend a helping hand. Sunil Pereira, of course. And Sunil has very kindly added some comments about the WMA's efforts to our program today. Forming WMA, Western Musicians Association, was to look into the needs and the welfare of the Western musicians. In that sense, like at a time like this when the COVID situation hit the whole world, now is the time I think we should focus our attention towards the ones who are really in need. In that sense, WMA has come forward to identify the ones who are really in need, and they are doing a great job. Thank you very much, WMA. Thank you, Sunil. And now here's Rukshan Pereira, who gives us a clear picture of the sad plight of our musicians who have been badly affected by this devastating pandemic. Over to you, Rukshan. Musicians work very hard for a living. Their happiness is to see you happy, you entertained by their music, either listening to the music or dance to their music. Unlike in the corporate world, they do not get monthly salaries, no benefits, no allowances, no pensions, no EPFs, etc., etc. They only get paid when they perform. Unfortunately, after the Easter attacks in 2019, the music industry just came to a standstill. No weddings, no dancers, no concerts, no events, nothing, zero. And this lasted for a long, long time. But as they were recovering from that, came COVID. So for the last 2 years, musicians have been struggling in Sri Lanka. They also have families to look after, loans to pay, and I know some struggling musicians who have even sold their equipment just to survive. And now, here comes the COVID variants, hitting Sri Lanka as hard as it can be. It's really brutal, and we have no idea what the future holds for the musicians. This is why the WMA is organizing a concert in aid of the Sri Lankan musicians to raise funds for them. So please share this information with other Sri Lankan friends and perhaps other friends as well. Watch the concert on May 16th and please help them with whatever you can. Thank you.
Thank you, Rukshan, for taking the time to join us today. Well, Rukshan is a prolific songwriter whose creativity knows no bounds, as this song will prove to you. The much lauded song, The Nursery Rhapsody. රන්වන් පාටින් සමනලයා රෝස මලේ පැණි බීලා ගියා ආයෙත් දෙනවද පුඩි සමනලයා මල්වල පැණි බොන්තා මල්වල පැණි බොන්තා. Well, that's something for you to look forward to in the future, but you wouldn't want to miss the first of these virtual concerts organized by the WMA, which will be online today. The concert link is www.wmasrilanka.com. www.wmasrilanka.com. And of course, that link will not only give you access to a wonderful musical extravaganza, but it will also help you to lend a helping hand to our Western musicians with your donations. Before I leave you, a reminder that you could help to brighten up the lives of our musicians with your generosity. And you can access all the details as you watch our musical extravaganza online on this link, www.wmasrilanka.com. Yes, that link again, www.wmasrilanka.com. And so it's time for me to say goodbye again. Thank you for joining me on this show today. My thanks also to Nimal Alvis, our producer in Melbourne. Until we meet again, take care and stay safe. Bye for now. There's no better place on earth. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah. I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you.